Mittagspause. Wir setzen nun mit einem Panel fort zum Thema jüdische Studenten und Professoren zwischen Anpassung und Gegenwehr. Damit bewegen wir uns ein bisschen weg sozusagen, wir nehmen einen neuen Aspekt auf bei der Tagung. Wir haben bisher in erster Linie über die Formen, Motiven und die Träger des Antisemitismus gesprochen und in diesem Panel geht es dann mehr sozusagen darum, wie auf jüdischer Seite auf den Antisemitismus reagiert worden ist, um die Frage der Handlungsspielräume, um die Frage der jüdischen Identität und auch Generation wird eine Rolle spielen in diesem Panel. Leider wird der erste Vortrag heute entfallen von Michaela Ragan-Blesch, sie lässt sich eben entschuldigen. Und daher wird dieser Panel aus 2 Vorträgen bestehen, dadurch ist der Panel auch um eine halbe Stunde kürzer. Und wir konzentrieren uns dadurch auch stärker auf die professorale Ebene, also nicht auf die Studentenschaft, die Michaela in ihrem Vortrag bearbeitet hätte. Und es geht jetzt hier in diesen 2 Vorträgen eben um die Wissenschaftler, um die Professoren, um die Frage, wie sie auf den Antisemitismus reagiert haben und auch um Fragen der Anpassung zum Beispiel. Unser erster Vortrag konzentriert sich auf die Frage der Diskurse. Ferenc Laczó wird uns vortragen über den Rabbiner-Seminar in Budapest und diskutiert, wie hier auf Ebene der jüdischen Intellektuellen auf den Antisemitismus in der Horthy-Ära reagiert wurde, wie auch Fragen der Identitäten sich verändert haben auf jüdischer Seite. Ferenc Laczó ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Imre Kertész Kolleg und zwar an der Universität Jena und er ist zuständig für den Schwerpunkt intellektuelle Horizonte. Hat eine Dissertation verfasst und im Jahr 2010 abgeschlossen zum Thema Between Assimilation and Catastrophe, Hungarian Jewish Intellectual Discourses in the Shadow of Nazism. Diese Arbeit wird jetzt auf Ungarisch publiziert werden, dieses Jahr wird es erscheinen und er stellt heute einen Teil aus dieser Arbeit vor. Bitte. Herzlichen Dank. Ich werde meinen Vortrag auf Englisch halten, aber Sie könnten auch Ihre Fragen natürlich auch auf Deutsch stellen. The title of my paper is The Rabbinical Seminary of Budapest, the Horthy Era and the History of Nazism. The Rabbinical Seminary of Budapest was founded in 1877. Modeled primarily after the Jewish Theological Seminary of Breslau, it served as the most important institution for the spread of Wissenschaft des Judentums to Hungary. Its central ambition was to reconcile the requirements of neolog Jewish commitments and modern scholarship. Its main luminaries were active members of the transnational, at this time still primarily European network of Jewish scholars, cherishing strong German and German Jewish affiliations above all. At the same time, as an institution of higher education recognized by the nationalizing Hungarian state, the Rabbinical Seminary of Budapest was also expected to combine its commitments to scholarship and Judaism with expressions of Hungarian identification. Its graduates were, in fact, all required to earn doctoral degrees at the University of Budapest. In accordance with this, while several leading scholars of the first generation at the seminary still worked primarily in German, the generation that came to dominate the institution by the early 20th century was already much more Hungarianized, but the commitments to transnational scholarly exchanges and cooperation clearly did not vanish. Hungarian Jewish scholars understood themselves as agents of the creation of modern Hungarian culture, but they certainly did not think of this role as implying the loss of multilingualism, the narrowing of international horizons, and the dominance of only locally acceptable standards. In short, the authors affiliated with the seminary soon made Budapest one of the most important European centers of modern Jewish learning, even if essential parts of their work, and I mean here those that were written in Hungarian, could count on very limited international reception due to the only rarely surmounted language barrier. In the interwar years, the Central Europe of Hungarian Jewish scholars largely disappeared. The context of both the Hungarian national identification and German cultural affiliations drastically worsened as Hungary negated the previously reigning
contract of assimilation with the adoption of the discriminatory numerus clausus law of 1920, which you could hear about yesterday from Mario Kovács, and Germany brutally annulled emancipation upon the Nazi takeover of 1933. I ought to mention that the numerus clausus law led to a prolonged debate whether the students at the seminary, who were all obliged to enroll at the University of Budapest, should or should not be counted when the Jewish quota was enforced. Perhaps unsurprisingly for the participants of this conference, the university followed a more anti-Semitic line than the Hungarian state on this matter. The questions I would like to address in my talk are the following. How did leading Hungarian Jewish intellectuals affiliated with the Rabbinical Seminary discuss the new era in history, and how did they interpret the drastic changes in Germany? First, I shall briefly present various identity options Hungarian Jewish scholars articulated in order to clarify what forms of identification were current under the illiberal and anti-Semitic Horthy regime. Second, I want to address the question of how Hungarian Jewish assessments of the age they were living in got transformed over time. Last but not least, I shall cover reports on international developments to provide a contemporary history of Nazi Germany as it was perceived by Hungarian Jewish scholars. I will draw primarily on the over 200 studies published on the pages of the most popular forum for neologue scholarly discussions in interwar Hungary, namely the yearbooks of the Israelite Hungarian Literary Society, or IMIT in short in Hungarian, released between 1929 and 1943. A leading organization of Hungarian Jewish elites with over 600 members, the Literary Society established its forum for modern neologue scholarship back in the 1890s, offering the chance to Jewish scholars to reach a wide audience. Its yearbooks, edited at the Rabbinical Seminary, were on average 360 pages long and were printed in 800 copies. The series editor, Samu Szemere, managed to recruit altogether 235 contributors in the decade and a half under scrutiny. Most of the regular contributors, such as Bertalan Edelstein, Fülöp Grünwald, Mihály Gutmann, Bernhard Heller, or Sándor Scheiber, were employed at the Rabbinical Seminary at this point, or, as in the case of Grünwald and Scheiber, they were employed there shortly after the war and the Holocaust. The Literary Society was also responsible for the translation of the Hebrew Bible into Hungarian. Its bilingual edition was modeled on the English Herz Bible and released between 1939 and 1942. Together with the Hevra Kadisha of Pest, the Society was also one of the two chief supporters of the newly established Jewish Museum. Moreover, in the course of the 1930s, IMIT published 3 further volumes of historical documents in its series Magyar Zsidó Oklevéltár, the Hungarian Jewish Archives. I thus claim that the yearbook series of the Literary Society can provide us with a representative sample of identity discourses articulated by leading scholars. My analysis of this relatively large sample revealed that it is worthwhile to distinguish between 7 identity options. The first 4 of these 7 were various takes on dual identity that presented the relations between the Hungarian and the Jewish parts in alternative ways. The first option assigned these 2 levels of identification to separate planes, emphasizing the denominational quality of Jewishness. Thus, national and religious affiliations had parallel subjects and could be combined. The second option rejected this image of harmony through separation. It preferred to regard Hungarianness and Jewishness as existing on the same level of identification, which resulted in a mixed identity for Hungarian Jews. They were Hungarian Jewish with a hyphen. The third identity option, while favorably inclined towards assimilation, strongly insisted on the preservation of a distinct Jewish identity within Hungarian society. In other words, this option was strictly opposed to conceptions that linked assimilation to the disappearance of Jews and maintained that societal assimilation and Jewish affiliations were reconcilable. The fourth identity option within this dual identity cluster aimed to reconcile dual identification with the theory of Jewish peoplehood. This was a rather feeble attempt at reconciliation that made the reference to Hungarianness appear almost purely formal. According to this option, dual identity was an unconflictual but rather superficial matter for Hungarian Jews.
None of these four options that I discussed until now posited a potential conflict between the two parts of identity. The notion of inner conflict was at the heart of a fifth option, according to which the externally imposed weakening of Jewish identity in a negatively disposed and often disrespectful environment led to their inner conflict. It suggested that a misfortunate duality emerged in Hungary that fostered Jewish self-hatred. The intention behind articulating this option was to raise awareness that Jewish consciousness needed to be strengthened in Hungary. Even though critically disposed towards the reigning forms of dual identity in Hungary, this option aimed to salvage this form of identification through its reformulation. Beyond critiquing the concrete forms it took, dual identity could also be rejected to highlight the primacy of Hungarianness as well as of Jewishness. The sixth option I identified refers to the 1,000 years of shared history in a common state, or the process of Magyarization in the 19th century to emphasize the melting of Jews into the nation. According to this option, the result was their perfect amalgamation. Last but not least, the seventh option offered an alternative to modern Hungarian nationalism by relying on patriotic themes, such as the idea of principled Jewish loyalty to the state and the rulers. It is worth noting that the discourse on Jewish patriotism was not a variation on dual identity, since Jewry was its sole subject. As I hope to have shown to you until now, dual identity had mainstream status in the neologue discussions of the 1930s, but it is also important to recognize differences between its various forms. The shape Hungarian Jewish scholarly identity took might be placed on a scale, I argue, running from the confessional and the mixed forms through the option of self-consciously Jewish assimilants to the one that emphasizes Jewish peoplehood without fully abandoning Hungarian identification. I would locate the discourse on dual identity that speaks of its internally conflictual nature at the very edge of this scale. To turn to my second question, how did Hungarian Jewish scholars discuss the age they were living in? Here my basic finding is that the years 29 to 43 ought to be divided into three periods. The descriptions of the age in the years prior to the Nazi takeover displayed certain ambivalences. Even though the authors clearly presented the situation of Jews as difficult and tended to maintain that external relations were at a critical stage, they frequently assessed internal Jewish developments in a much more positive light. There was an idea of inverse relations according to which the worsening of external conditions could result in increased Jewish self-consciousness and could thus be interpreted as having a beneficial impact on Jewish cultural development. In other words, while the contributors of the yearbooks tended to contrast the period before and after the First World War, the New Age sometimes appeared in a positive and sometimes in a negative light, and whether they assessed the emergence of the Horthy regime as harmful or as beneficial depended above all on their evaluation of liberalism and its consequences for Hungarian Jews. 1933 immediately brought significant quantitative and qualitative changes. Criticisms of the age dominated the scholarly discussion beyond this point, showing how Hungarian Jewish clock was tuned to the Central European time. Two studies diagnosed radical change already in 1934. The one on history writing, written by Philipp Grünwald, declared the end of the age of emancipation, and the directorial address of Adolf Wertheimer reflected on the drastic fall of Jewish participation in cultural life. It was in the very same year that the last explicit call for the restoration of Hungarian-Jewish relations and renewed political cooperation was made in the Imre yearbooks. Rather tellingly, this happened at an occasion where non-Jewish Hungarian politicians also participated. It was namely a commemorative event for former Hungarian and Hungarian Jewish statesmen. While narratives of crisis and decline were dominant already before 1938, they became much stronger after this date. Theories on the passing of the liberal era, most importantly by Ernő Ballagi, were newly elaborated at this point. Cyclical conceptions of history and their correlates
direct analogies, primarily with the Middle Ages, became much more frequent. The Yearbook of '39 included a conspicuously asynchronic text that tried to adopt the legitimate discourse of the regime for the Jewish political purposes. More Ferenc, namely, wrote of the counter-revolution of 1919 that included massive anti-Semitic violence as a shared political tradition, emphasizing the role Jews played in this counter-revolution. But this already sounded much more like an exaggerated and unprincipled form of self-defense than a calm offer to renew cooperation. The war years brought several significant and rather contradictory developments, I would say. First, the seminary lost its state-endorsed status in 1942, exactly when the number of its students reached unprecedented height. In the academic year 43-44, the number of students grew to 125, while before 37, it never even reached 50. Second, Hungary expanded its territories between 38 and 41, one consequence of which was that the relative weight of various Jewish groups significantly changed. Rather ironically, this led to the rise of Zionism among the students of the seminary, exactly at the time that the yearbooks, in order to avoid all impressions of disloyalty, excluded all references to Palestine and Jewish ambitions there. Third, while there was a notable decrease of Hungarian themes in the late 1930s, the few remaining Hungarian Jewish organs that could be released all the way until early 1944 newly presented nationalistic themes in 42-43. I would argue that Hungarian national affiliations were emphasized at this time, not in spite of, but because of the ongoing genocide. But to make this claim credible, I still need to explore how the yearbooks reported on Nazism to show what was known about it at the Rabbinical Seminary. So this is my last point, and I hope I have another good 5-10 minutes. So to the third question. Bertalan Edelstein, the chief rabbi of Buda, dealt with the increasingly dangerous-looking German events quite elaborately as early as 1930. Demonstrating sharp foresight, he explained that in München, the party of Hitler decided that it will continue its agitation until the Jewish question would find a solution. While the question of anti-Semitism clearly appeared very important to him, to Edelstein, the assessment of fascist Italy, an important ally of Hungary since 1927, where many Hungarian Jews studied as a result of the discriminatory numerus clausus, was rather positive. On the other hand, Edelstein clearly perceived the threat inherent in the German situation. In the years of political uncertainty and worsening violence before the Nazi takeover, he already depicted anti-Semitism as a central and consensual issue of German politics, writing, for instance, that an undeclared civil war was raging in Germany, in which several parties find common ground on one issue, the hatred of Jews. When the new regime was established in 1933, Edelstein characterized it in the following words. The rule of open violence has started. Individual freedom is suppressed with terror, employed merely to frighten the population, and the most boundless hatred of Jews gets manifested. In seemingly alarmist tones, he reported that it is often held that the Third Reich would starve or shoot its Jews dead. This is in 1933. Edelstein raised the problem with historical time and technological development already at this point. As the example of Goebbels and Nazi propaganda showed to him, development, if detached from moral improvement, could have the most perverse effects. Philipp Grünwald took over the task of report writing in the mid-1930s and emphasized that the process set in motion by the Nazis pointed towards the wholesale exclusion of Jews. At this point, he believed that the Nazis' ultimate intention was to set up a new kind of ghetto, as he wrote. While referring to the profound shock of German Jews, he also reported how their forced cultural separation led to the revival of Jewish culture in Nazi Germany. At the same time, he focused on the hurried preparations for mass emigration and predicted that approximately 200,000 German Jews would leave in the course of the next 10 years.
His report from 1938 focused on how the Nazis were intent on depriving Jews of their possessions and abolishing all contacts. His overall assessment was that the liquidation of the Jewish community of Germany was underway. The evolution of Nazi politics posed a profound challenge. While it was radical from the very beginning, it would continuously reach new levels of extremity. He accounted for this process with an intriguing but essentially non-political theory. He marveled how hatred could fuel its own justification and lead to added resourcefulness. The internal Jewish situation also dramatically worsened in the aftermath of the so-called Kristallnacht, when institutions of Jewish culture, with very few exceptions, were abolished in Nazi Germany. Grünwald related to this development by stating that an epoch of Jewish cultural history is coming to a close, namely that of German Jewish culture in the way Hellenic Jewish and Arab Spanish Jewish centuries passed previously. In 1940, after the outbreak of the war, he published rather elaborately on the events. He reported the complete exclusion of Jews from society in the territories that the Nazis occupied, their forced separation from the Polish people, and their deportation to the area around Lublin in particular, as he called it. While Grünwald claimed that this area was planned as a reservation for over 500,000 Jews, he also estimated the number of Jewish victims to be around 250,000. In 1941, he claimed that the ongoing war was fought for the reordering of Europe, and getting rid of the Jewish question is one of the most important tasks within this. He reported that Jewish transports to the area of Lublin, which have stopped temporarily, are again underway since February, with the last Jews of Vienna already forcibly deported. He also mentioned that the ghetto of Łódź had around 100,000 people, and the one in Warsaw a staggering 500,000. These brief references allowed his readers to sense the enormity and extremity of the situation. He published his very last report in 1942, in the course of which he wrote that there were many pretexts to launch attacks against the Jews of the Galut in the course of their almost 2 millennia of homelessness. But the most terrible accusation of them all is the one with which they are currently being brought to the court of justice, that is history. International Jewry is supposed to be responsible for the outbreak of the war and therefore has to be severely punished, he wrote. Hereby, he voiced his realization that historical analogies would no longer prove sufficient to describe ongoing developments. He listed many crucial facts, starting from the assertion that in the territory of Greater Germany, which he defined as the territory stretching from the Atlantic Ocean to the banks of the Don River, the solution of the Jewish question at its root had already started. He added that the number of Jews in Germany fell well below 100,000, its institutions could no longer be maintained, and thus the shared life of Jews and Germans dissolved completely. He also wrote of deportations, emphasizing that what was taking place was not compulsory emigration, but forced movement. The German state was taking masses of Jews to pre-war Polish territories against their will. He could find no historical analogy for this either, as he sourly remarked that Jews could choose their destination even during the expulsions of the 14th and 15th centuries. In his last published report in the yearbooks, we read that the Nazis and their collaborators created closed Jewish reservations in formerly Polish territories, sealed ghettos next to townships in which, to his knowledge, and he explicitly referred to this, 1,350,000 Jews were interned. He presented all these as temporary measures, arguing that the policy was to completely free the great European Lebensraum from them after the war. Moreover, in addition to reporting on developments in directly German-controlled territory, for instance, the creation of the special camp of Theresienstadt and forced expulsions from the Czech and Moravian provinces, Grünwald also wrote about the institution of forced labor in Croatia, the creation of the Sofia ghetto, the setting up of ghettos and stigmatizing signs forced on Jews in Romania, and their resettlement
to Transnistria, which, as you know, led to genocide. He also covered the deportations from the territory of Slovakia, and in this context, he employed the ominous expression, the final solution of the Jewish question. His conclusion about the fate of Jews in 1942 was that the place of dying European Jewry was taken over by the Jews of America. In conclusion, the complete destruction of German Jews, the fate of Jews under direct German occupation, and the collaboration or parallel practices of Allied countries, as well as the last concrete steps towards genocide, namely deportation and ghettoization, were all listed in this last yearbook report of 1942. In spite of the highly sensitive nature of these pieces of information and the eminent danger that Grünwald could hardly overlook, all these were published in Budapest well over a year before May 1944, when deportations from Hungary started. They were all published right at the time when the mass murder of European Jews was progressing in monstrous steps, and Hungary was engaged in the Second World War in close alliance with Nazi Germany. I was thus telling the story of how Jewish scholars residing in one of the geographically rather central countries of the continent, Hungary, could have become the courageous and fortunate agents of pronouncing the horrible truth at the time of the crime of the century, serving as the voice of the seemingly completely silenced conscience of people living in Axis-allied countries. If only the words that they published during the implementation of the Shoah would not have remained completely ineffectual. Thank you. Ja, vielen Dank für diesen Vortrag, der auch sehr gut gezeigt hat, wie viel Wissen in Europa über die Vernichtung und Deportation, Verfolgung der Juden eben vorhanden war. Wir gehen über zu einem Land, das bisher noch nicht so viel hier diskutiert wurde, aber die auch sehr wichtig ist und auch für Ungarn zum Beispiel immer wieder als ganz wichtiger Bezugspunkt hergenommen wurde, wie auch in dem Vortrag schon erwähnt wurde, nämlich zu Italien. Und werden anhand eines Falles, und zwar des Falles von Giorgio Del Vecchio, auch ein sehr interessantes Beispiel der Anpassung diskutieren, und zwar eines jüdischen Professors, der auch Rektor der Universität in Rom war und 1921 der faschistischen Partei beigetreten ist. Und auch hier geht es sozusagen um die Frage dieser doppelten Identifikation, der Identität. Der Vortrag wird gehalten von Nicola degli. Er hat promoviert an der Universität in Perugia, und zwar zur Geschichte des europäischen politischen Denkens und hat auch Schwerpunkte, die stärker auf den 19. Jahrhundert bezogen sind. Zur Geschichte der deutschen Sozialismus Ende des 19. Jahrhunderts hat er gearbeitet und auch zur Rezeption der deutschen Kultur in Italien. Dieser Vortrag basiert auf seinen Forschungen, die er im letzten Jahr getätigt hat, auch in Vorbereitung eines Projektantrags für den Simon-Wiesenthal-Institut über Italien und über Frankreich. Bitte. Okay, vielen Dank, Frau Fritz, für die Vorstellung und für die Einladung zu dieser Tagung. Mein Vortrag wird das Thema der Beziehungen zwischen dem italienischen Faschismus und den jüdischen Universitätsdozenten behandeln, mit besonderem Bezug auf den Fall der Universität Rom, die gerade während des Regimes Mussolinis eine zentrale und herausragende Rolle innerhalb des nationalen Hochschulsystems einnahm und ein beispielloses Wachstum erlebte, das sie zur größten in Italien werden ließ. Es ist wichtig zu betonen, dass der außerordentliche Fleiß, den der Faschismus darauf verwandte, die Entwicklung der römischen Universität zu fördern, um sie zum wichtigsten italienischen Studienzentrum zu machen, sich vor allem in der Zeit entfaltete, während der ein jüdischer Professor, Giorgio Del Vecchio, das Amt des Rektors bekleidete. Im Jahre 1925 wurde Del Vecchio der erste faschistische Rektor
der italienischen Universität. Trotzdem wurde auch er 1938, als die Rassengesetzgebung in Kraft trat, aus der Universität ausgeschlossen. Nach dem Fall des Faschismus durfte er im August 1944 vorläufig seinen Lehrstuhl wieder einnehmen. Aber wenige Monate später wurde er von der Lehre mit der Anklage suspendiert, am politischen Leben des Faschismus aktiv teilgenommen zu haben. Im März 1945 wurde er schließlich von Amts wegen und Kraft einer Maßnahme des Ministeriums des öffentlichen Unterrichtswesens in den Ruhestand versetzt, aufgrund der wesentlichen Rolle, die er bei der Faschistisierung der italienischen Universität gespielt hatte. In meiner Ausführung werde ich mich also bei der Persönlichkeit von Del Vecchio aufhalten. Meiner Meinung nach erlaubt sein Fall, neues Licht in die verwickelten Beziehungen zwischen Faschismus und Juden zu bringen und die wesentlichen Gründe für den faschistischen Antisemitismus von Neuem zu erwägen. In Bezug auf diese Fragen muss man vorausschicken, dass die italienische Geschichtsschreibung erst in den vergangenen 25 Jahren angefangen hat, das Augenmerk auf die Rolle des akademischen Milieus in der judenfeindlichen Politik des Faschismus zu richten, indem sie einerseits den Beitrag der wissenschaftlichen Gemeinschaft zur Bearbeitung von Rassentheorien, die der faschistischen Judenverfolgung den Weg bahnen sollten, hervorgehoben hat und sich andererseits auf die Anwendung der Rassengesetzgebung an den einzelnen Universitäten und übrigen kulturellen Institutionen konzentriert hat. Die meisten neuen Forschungen neigen dazu, darin ein Zeichen der Verstärkung der totalitären Politik des faschistischen Regimes gegenüber dem Milieu der gebildeten Welt zu sehen. Auf diese Weise distanzieren sie sich von der Interpretation, die der bedeutendste italienische Historiker des Faschismus, Renzo De Felice, Anfang der 60er Jahre in seinem Werk Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, Geschichte der italienischen Juden unter dem Faschismus, darbot. Ihm zufolge seien die Hauptgründe für die Rassenkampagne in den außenpolitischen Entscheidungen Mussolini zu suchen, der nunmehr entschlossen war, die italienische Politik jener Hitler-Deutschlands immer entschiedener anzugleichen. Es ist jedoch zu bemerken, dass die neueren Studien über die Judenfrage im faschistischen Italien einen bedeutenden Aspekt des Problems vernachlässigen, und zwar, dass die Rassengesetzgebung auch jüdische Dozenten traf, die dem Regime ihre Zustimmung gegeben und aktiv bei der Faschistisierung der italienischen Universität mitgewirkt hatten. Es genug hier, nur einige Namen zu erwähnen. Carlo Foà, der herausragende Physiologe an der Universität Mailand, der Mitarbeiter von Il Popolo d'Italia, dem offiziellen Organ der faschistischen Partei und der von Mussolini selbst geleiteten Zeitschrift Gerarchia war, Gino Arias, Dozent für Korporativwirtschaft an der Universität Rom, der auch ständiger Mitarbeiter der wichtigsten faschistischen Zeitschriften von damals und einer der bedeutendsten Theoretiker des Korporativismus war, und vor allem Giorgio Del Vecchio, der bedeutsame Rechtsphilosoph. Del Vecchio wurde 1898
1878 in Bologna geboren und hatte an der Universität Genua, an der er 1900 zum Doktor der Rechtswissenschaft promovierte, und den Universitäten Rom und Berlin studiert. Im akademischen Jahr 1903-1904 hatte er angefangen, Rechtsphilosophie an der Universität Ferrara zu lehren. Später bekleidete er den Lehrstuhl für dasselbe Fach an den Universitäten Sassari, Messina, Bologna und Rom. 1910 wurde er zum Ordinarius ernannt. Sein Ruf als Gelehrter ging über die Grenzen Italiens hinaus. Seine Schriften wurden in mehrere Sprachen übersetzt, vor allem Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch, Rumänisch, Bulgarisch. 1929, anlässlich des 25. Jahres seiner akademischen Laufbahn, widmeten ihn über 50 italienische und ausländische Gelehrte aus verschiedenen Ländern, Deutschland, Frankreich, Bulgarien, Polen, Ungarn, Tschechoslowakei, Österreich, den Vereinigten Staaten, Rumänien, Spanien, Argentinien, 2 große Bände philosophisch-juristischer Studien. Bemerkenswert waren auch die Beziehungen von Del Vecchio zu ausländischen Universitäten und wissenschaftlichen Institutionen. Die Internationale Vereinigung für Rechts- und Wirtschaftsphilosophie in Berlin berief ihn schon bei ihrer Gründung im Jahre 1909 als Mitglied in ihren Vorstand. 1923 wurde er von den Universitäten Madrid und Granada eingeladen, dort Vorträge zu halten. 1931 wurde er von der Akademie für internationales Recht in Den Haag eingeladen, eine Vorlesungsreihe zum Thema der Völkerbund aus dem Standpunkt der Philosophie des internationalen Rechts zu halten. 1933 hielt er Vorträge zu philosophisch-juristischen Themen in Bukarest, Sofia und Budapest auf Einladung der jeweiligen juristischen Fakultäten. 1934 hielt er einen weiteren Vortrag in Zürich auf Einladung des Zürcherischen Juristenvereins. Del Vecchio beteiligte sich auch an zahlreichen philosophischen und juristischen Kongressen. Vielen waren auch die Orden, mit denen er im Ausland ausgezeichnet wurde. Es lohnt sich nun, die Frage nach den Beziehungen von Del Vecchio zum Faschismus zu erörtern. Man muss zunächst sagen, dass die von Mussolini gegründete Bewegung von Anfang an viele Anhänger unter den Juden fand und dass einige von ihnen eine bedeutende Rolle in der Finanzierung der ersten faschistischen Gruppen spielten. Außerdem weiß man ganz sicher, dass einige unter die Juden am Marsch auf Rom von Oktober 1922, dem Ereignis, das den Weg zur faschistischen Machtergreifung bahnte, teilnahmen und dass in derselben Zeit etwa 750 Juden der faschistischen oder der nationalistischen Partei, die im folgenden Jahr mit der Bewegung Mussolini verschmolz, beitraten. Um die Einstellung der italienischen Juden gegenüber dem Faschismus verstehen zu können, muss man berücksichtigen, dass sie sich nach der Geburt des Einheitsstaaten im Jahre 1861 schnell und ohne Schwierigkeiten in das neue Umfeld integrierten. Dieser Assimilierungsprozess offenbarte sich in einem tiefen Zugehörigkeitsgefühl zu Italien, wie die hohe freiwillige Beteiligungsquote der italienischen Juden am Ersten Weltkrieg, zu welchen auch Del Vecchio gehörte, beweist. In seinen Erinnerungen schrieb er,
dass er gekämpft hatte, um das Vaterland und die Freiheit zu verteidigen, Werte, die er als keinesfalls im Widerspruch zu seinem jüdischen Ursprung fühlte. Ich zitiere: Ich habe mich nie geschämt, Jude von Geburt zu sein, was mich nie gehindert hat, mich gänzlich als Italiener zu fühlen. Vielmehr meine tiefe patriotische Gesinnung her verstärkt hat. Ende der Zitierung. Die Bejahung des Faschismus, fuhr Del Vecchio fort, stand im Zusammenhang mit den Ansichten, die den interventionistischen Geist der italienischen Juden beseelte, die geglaubt hatten, damit ihr italienisches Wesen endgültig zu besiegeln. So geschah es, dass er im Sommer 1921 dem Kampfbund seiner Geburtsstadt Bologna als Mitglied beitrat und im folgenden Jahr am Marsch auf Rom teilnahm. Del Vecchio war der erste und eine Zeit lang der einzige Dozent der Römischen Universität, der ein faschistisches Parteibuch hatte. Später, als die faschistische Gewerkschaft der Universitätsprofessoren von Rom gebildet wurde, übernahm er zuerst das Amt des Sekretärs. Dazu begleitete er Ämter in weiteren Organisationen des römischen Faschismus. Solche innerhalb des Regimes erworbenen Verdienste begünstigten im November 1925 auf Wunsch Mussolinis seine Ernennung zum Rektor der Römischen Universität. Wie es scheint, gewann Del Vecchio auch die Sympathien der faschistischen Universitätsgruppen, die Mitte der 20er Jahre für unentbehrlich hielten, die italienische Universität von den Menschen des früheren Regimes zu säubern und deshalb aktiv engagiert waren, die Faschistisierung der Athenäen zu fordern und über den Widerstand gegen den Faschismus innerhalb des akademischen Milieus Anzeige zu erstatten. Der Höhepunkt dieser Auseinandersetzung war die Kampagne gegen den vorigen Rektor der Universität Rom, Francesco Severi, dessen Absetzung die römischen faschistischen Studenten verlangten und erzielten. Del Vecchio blieb 2 Jahre im Amt, indem er sich der anspruchsvollen Aufgabe mit beachtlichem Fleiß und Eifer widmete, dem Athenäum der Hauptstadt eine neue Wendung zu geben, um sie zur bedeutendsten Universität des Landes zu machen. Während seiner Amtszeit wurde der akademische Senat erneuert, neue Lehrfächer hinzugefügt und neue Gebäude gebaut, die Mensa für die Studenten eröffnet und die faschistische Universität Miliz gebildet und auch die Finanzen verbessert. Am Ende des ersten Jahres des Rektorats schickte Mussolini ihm eine Nachricht, die so lautete, ich zitiere: Unter ihrer eifrigen Leitung hat die Universität Rom einen Aufschwung erfahren, der sicherlich eine Hoffnung für die Zukunft darstellt. Ende der Zitierung. Nachdem er im November 1927 das Amt des Rektors verlassen hatte, wurde Del Vecchio Dekan der Fakultät für Politikwissenschaften und später von 1930 bis 1938 der Fakultät für Rechtswissenschaft. Die bedeutende Stellung, die Del Vecchio in der akademischen Rangordnung der Römischen Universität begleitete, scheint keinen Zweifel über seine volle Bejahung des Mussolini-Regimes zuzulassen. Dennoch neigt er in seinen Erinnerungen dazu, die Bedeutung seines faschistischen Engagements zu vermindern.
indem er behauptete, dass er nie eine richtige politische Tätigkeit entfaltet hatte und umso weniger während der Zeit, als er das Amt des Rektors der Universität Rom bekleidete. Und die reaktionäre und totalitäre Entwicklung des Faschismus entschlossen bekämpft hatte. Es scheint jedoch, dass solche Behauptungen im Widerspruch zu anderen Erklärungen stehen. Zum Beispiel, als im November 1928 ein anonymer, aber fast sicher von Mussolini selbst geschriebener Artikel in der Zeitung Il Popolo di Roma erschien, der Zweifel über den Sinn der Zugehörigkeit der Juden Italiens zur italienischen Nation und über ihre Zustimmung zu den Idealen des Faschismus aufwarf, wurden zahlreiche Juden, unter denen verschiedenen Persönlichkeiten aus Kultur und Wissenschaft, veranlasst, treue Erklärungen gegenüber dem Vaterland und dem Faschismus an die Zeitung Il Popolo di Roma einzusenden. Auch Del Vecchio nahm Stellung dazu, indem er den Faschismus als die Zivilreligion der italienischen Juden darstellte. Es lohnt sich überdies die Worte zu erwähnen, die der damalige Rektor der römischen Universität Pietro de Francisci 1929 zum Anlass des 25. Jahres der akademischen Laufbahn von Del Vecchio aussprach. Während der Bewunderung und Zustimmung vor einem Menschen ausdrückte, der alle seine vortrefflichsten Tätigkeiten dem Wissen und dem Unterricht gewidmet hat, gedachte er dazu seiner glühenden Vaterlandsliebe und seiner Beteiligung mit kluger Begeisterung an der Revolution, aus der das neue Italien entstehen sollte. Ein genaueres Bild der Beziehungen, die Del Vecchio bei der Ausübung seines akademischen Amtes mit dem Faschismus verbanden, kann gezeichnet werden, wenn man vor allem die im historischen Archiv der Universität Rom aufbewahrten, ihn zu treffenden Unterlagen konsultiert. Ebenfalls wird sich seine Auffassung des Faschismus deutlicher abzeichnen, indem man die zahlreichen Schriften über die Probleme des Staates untersucht, die er zur Zeit des Mussolini-Regimes veröffentlichte. Überdies konnte eine tiefgehendere Untersuchung auch erlauben, festzustellen, ob die großartige wissenschaftliche Tätigkeit, die er im internationalen Bereich entfaltete, ausdrücklich bezweckte, das Prestige des Faschismus im Ausland zu verstärken. Ich glaube jedoch, dass man schon jetzt sagen, dass der Fall Del Vecchio, wie auch der anderer jüdischer Dozenten an der italienischen Universität während des Faschismus, der Debatte neue Elemente über die Gründe für die faschistische Rassenkampagne hinzufügt. Es erscheint mir als schwierig zu behaupten, wie das der Großteil der neuesten italienischen Geschichtsschreibung abhandelt, dass die Anwendung der Rassengesetze an der akademischen Institutionen den Zweck hatte, die gebildete Welt zu faschistisieren und der Politik des Regimes vollkommen anzugleichen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und bitte Sie darum, mich für mein schreckliches Deutsch zu entschuldigen.
Vielen Dank auch dafür, dass sich alle für die Zeit gehalten haben. Und ich bitte um Fragen, Nachfragen, Diskussionsbeiträge. My question goes to Ferenc Laczó, and I would like to ask him to elaborate on some points he mentioned. You mentioned at the beginning of your lecture 7 identity options Jewish Hungarians have. And then later you mentioned that the weight of different Jewish groups changed after Hungary regained or gained territories in Carpathian Ukraine and northern Transylvania. Now, my first question to elaborate would be, are these identity options in any way connected to Jewish groups or their social background or social whatever? But the main question is that what is the difference, how did these identity options change because what you called the dissolving of the assimilation contract? Weren't they the same before 1920, or what is the radical change that you think that you have to elaborate on that, very especially in the 1930s? And there's a third question. What is the reaction of non-Jewish magazines, so the non-Jewish public, on publication on basically on the Holocaust, how it's going on, or what is the reaction of the Jewish community, but what is also of the non-Jewish magazines and so on? Thank you very much for all 3 questions. So basically what I try to do with the 7 identity options that I presented to you is to see what were the identity options within this rabbinical seminary. So it was focused on that institution and its main publication. And I don't mean to sound immodest in this respect, but I don't think anyone has done this kind of research for the period before the First World War, so I'm not entirely sure about that transformation. But what I do want to emphasize is that there were these 5 options also within the dual identity cluster. So I think that's the point I wanted to stress very strongly, is that we have to differentiate, because people always say, well, there is Hungarian Jewish dual identity. It's true, but this can mean very different things, dependent on how those 2 parts are conceived and how they are related to each other. So that's what I was trying to do. But this is entirely based on this literary society publications, right? It's the mainstream neologue society for intellectual life. So it only applies to that. And in fact, if you look at what was the impact of the, so to say, the return of territories, there was to some extent, but for instance, with Carpatho Ukraine, they didn't have any serious context, except that students started coming from there. But with Transylvania, they started a very massive campaign to recruit people, because they used to have members in these areas before the first and during and until the end of the First World War. So in the early 40s, they organized several tours to Cluj, Kolozsvár, to Oradea, and so on. So they go around to try to recruit people, but this doesn't really quite work out. So because it's a question of trying to integrate Jewish people into this Hungarian Jewish framework in a situation when the Hungarian state comes and starts to discriminate against them. So they were not very eager. So in fact, there was a significant growth of these organizations because of the discrimination during the war years, but it happened mostly in Budapest. So Budapest was anyway the big center and was anyway heavily overrepresented. So if you look at the membership numbers, half of the members were from Budapest, but 90% of the contributing members, so who gave extra money, were from Budapest. So it's very Budapest-centric in this respect as well. So that's to the first question. The second, how did they change? This is a very good question. I mean, I was in a way providing a static image, right, to some extent. My emphasis, especially like starting in the late 30s and early 40s, would be on the following point. I think Hungarian national topics had a massive decline in the late 30s. So once Hungary started to discriminate very severely and ever more seriously against the Jewish population, you have a massive decline of Hungarian national identification. They say, well, we have to develop something else. But, and this is what I think is really interesting, is that in 42, 43, you have a reversal. You have a revival of Hungarian nationalist themes,
precisely because I think they know about the Holocaust. So this is one of my, so to say, important claims in my dissertation, right? That I try to say that precisely because they knew that they have to somehow show loyalty and they have to somehow talk to the Hungarian state again to protect them, you have a new nationalism. And you can see this in many various publications. And about the reception, so I think what is clear is that you have these organs released until early '44, which I think is really a very interesting source because you don't have it around it, right? So this is that they actually publish these things. It has to do with the fact that these are, so to say, semi-official or kind of recognized institutions. So, you know, it's at the seminary, it's at the Jewish Museum, it's at the Jewish Gymnasium. There's also a very important organ of the Israelite women, which is called the Ararat yearbooks. So these are all identified with Jewish organizations that are there. And the idea is that you have a complete split of the public. So, you know, this only goes for Jewish leadership. You know, it has, of course, all the discriminatory signs, you know, like put on the cover also Jewish paper and so on. So the idea was, and there's no reception whatsoever I could trace in non-Jewish sources, but the information was there. So the information was there, and of course, I mean, this was distributed in 800 copies, it's this yearbook as such. So the information was obviously there in the Jewish elites. But I honestly, I look more at this sphere, so I have never found reference to these sources during the war years in non-Jewish sources, but maybe there is, so I hope other researchers or maybe me in the future will discover that, but I could never locate that yet, so. Thanks. Continuing on the tradition of 3 questions to you. So I wonder, you mentioned the peak in the number of people enrolled, and I wonder if it's a question of this is the only place they can enroll to, so they enroll in a rabbinical seminary or some kind of a sudden upsurge of spiritual needs and career and rabbinate. So, because this seems like a really jump in numbers, so if you could comment on it. I was very puzzled by your note about the notion of the idea of the liberal era. So I was wondering, especially in the 30s, where there seems to be still some kind of a space for kind of reaction, not just internally, if they are thinking about some kind of political writing about political strategies. So in the Polish case, in Bnei Brit organizations, the idea is we should not be always affiliated with liberalism, because liberalism is clearly down in Europe. Let's look around. This is a dead political camp, and we should maybe find a way to talk to other political camps. So I wonder if they think about something like this, and a source of information about what's going on in Eastern Europe. That you might think of. Yes, to the first question, I would say it's, I guess it's both. So you have, you know, this upsurge has to do with both of these factors. I mean, one story that I think is relevant here, which I think tells a lot about how the situation changes. I mentioned this 5th identity option of the dual identity cluster, right, which is this internally conflictual version, which says that, well, we have both of these, but actually it's harmful for our Jews. And the most important author who articulates this is Aladár Komlós. And Aladár Komlós becomes, I think, the most significant, if you wish, or one of the most significant Jewish intellectuals in the war years. He's the chief editor of this Ararat, and he organizes Jewish literary life and literary activities at this stage. And I think that shows, I think, the transformation of this trend also quite well, and this also relates to what Professor Raschke has addressed. But, you know, so I think it's difficult to distinguish, right, what is really like of course it's a necessity in the sense that it's because of the discrimination and it's because of the exclusion of Jewish students from elsewhere that they say, okay, then we'll go to the Rabbinical Seminary. I think that's the starting point. That's what really is what's the trigger in this process. But of course, at the same time, you do have people who then so to say discover and seriously commit themselves to Jewish things, partly in reaction, of course. Only, right? They don't have, yes. Only men.
Exactly. You do have a number of female contributors, not many. So it's interesting that you have some, because you hardly have any, but you have some. So the second is about political structure. That's another. It's one of the things that I have not really managed to clarify. One of the interesting things is already with this neolog trend or neolog branch of Judaism to ask: is it liberal or is it conservative? Because in Hungary it's often called, I think, the liberal trend in Judaism and also in international scholarship. But in fact, I think if you look at more kind of the theological side, it's more a conservative form of Judaism. So there is that debate. And of course, in the Horthy era, this plays a very important role, because you have an illiberal regime which actually blames the liberal period for the decline of the nation and so on, and the dismantlement of the country and so on. And they do try to make arrangements with that. So they have very strong connections to a certain liberal conservative elite trend. I mean, many of these people who were leading scholars here were born rather around 1870, so they were really relatively old. Who were the leading? Bernhard Heller, who writes more than anyone else. He's around 70 years old, right, by 1940. And they had very strong relations to the István Tisza group and around him, who was prime minister also during the war, and who was shot dead in 1918 at the end of the First World War, and so on. So that's one of the lines, and they idealize that tradition, the great Hungarian national liberalism. So that's, but it's a national liberalism, so that's part of it. And sorry, you had a source of information. Oh yes, exactly. Sorry, I didn't jot it down. Well, that's one of the things that I think probably in international projects more will turn out. I mean, one thing that is entirely clear to me is that they were very much embedded in these transnational networks and discussions. For example, if you look at another journal, Lebanon, which is one of the best, I think, quality Jewish papers, periodicals, you have so-called journal review, and they review all the journals from 6 different languages. Hebrew, German are always the biggest, actually, and then you have, French, Italian, and so on. So you have really, and they are very up to date. So they refer to Laczó, they refer to Scholem, and whoever you want, who are like important intellectuals of the time. But how they get to this information during the war, I don't know really. That's one thing. Exactly, of course, that's the main thing, that Hungary becomes precisely, that's what I would have added, that you have a flow of people to Hungary to escape persecution and flee from there, and so you have this kind of network, right, this which is pretty famous story, right, which leads to this Kostner story and so on, but that's very famous. No, because these are mostly, the Zionists lead these networks, and they want to show themselves to be very anti-Zionist at this point. They have more stories on the Zionist movement in the 30s than people assume, let's say, at least in Hungary. So they report a lot on Palestine and what's going on. But after 38, it drops. They completely exclude it. They say, no, that's not there. So they really don't want to talk about it because of this question of loyalty, I think. But so these networks are primarily Zionist networks. So I think because of that, there's no direct reference. But I think you are right. That must be. I mean, where else would it come from? Yes. I have 2 questions. One for you, Ferenc, and then one for Nicola. My question concerning the Rabbinical Seminary of Budapest would be that, like the seminary, theological seminary in Breslau, it attracted students from international students. So how about the student body during the interwar years, and especially after in the war years after 1940s? Were there still international students, and how did that fit into your picture of these 7 Hungarian Jewish identities which were developed or which you interpreted into this yearbook? My question for Nicola would be, how was the Jewish perception? Wie war denn die jüdische? Okay. How did Jews perceive the case of Giorgio Del Vecchio? Die Juden? Yeah. Of Italy, or who you know of the case? Ich habe keine Informationen darüber. Im Moment verfügen wir nur über Erinnerungen und ich habe keine Spuren von Reaktionen von anderen Juden dem Fall der Vecchio. Und deshalb
habe ich im Moment keine weitere Information über die Reaktionen der jüdischen Gemeinschaft zu dem Fall Del Vecchio. Die Arbeit ist noch am Anfang. Das ist nicht nur für mich, aber auch für die anderen Gelehrten, die mit dem Thema Faschismus und Juden beschäftigt sind. Es gibt noch viel Arbeit zu tun. Im Moment haben wir keine Bücher über diese Themen und es gibt viel Material natürlich und vor allem in den Archiven der Universitäten. Aber das Thema ist noch unerforscht. Also es tut mir leid, aber ich habe keine Antwort. Absolutely. So there is a clear pattern of nationalization. So while it's usually put in generational terms, so that the first generation of teachers were German-speaking, and then they got Hungarianized already by the early 20th century. But this, of course, is a tricky matter because they never forgot German, and they never lost these international contacts. I mean, the head of the Rabbinical Seminary at this time was also in Breslau, and this kind of contact was permanently there, and also there were many types of subjects where you could also take your exam either Hungarian or German. So this kind of bilingualism was there, but which actually I think it's a very interesting problem also because when I write about this in Hungary, it's considered controversial for various reasons. Because there is this strong narrative of the nationalized Hungarian Jewry, and if I talk about this multilingualism and all these things, it's considered to be a questioning of certain. And in fact, I think you have certain problems in certain Jewish publications with this, but I don't mean to go into the personal side to it because you have these strong national affiliations even nowadays in some ways. But I think what you can look at and what is really interesting is what role does the Hungarian national tradition play. And here several people have done research also. I mean, of course, other than me, I also looked at it a bit. Who are the Hungarian authors that they refer to, and what's the distribution of references? And one thing which is interesting, which I found when looking at this content thing, is that 2/3 of the Hungarian authors they refer to are non-Jewish, but these are typically the classics. So they are really they know the classics. So János Arany, Sándor. But so the big classics they constantly evoke, especially of course so to say the philosemitic tradition. They are very keen on really so to say canonizing authors whom they thought was philosemitic. But the international references are actually more Jewish. That's really, I think, quite striking that, say, 2/3 of the authors who are not Hungarian, whom they refer to, are actually usually Jewish authors. So that's kind of one of the interesting patterns. Ich möchte gerne nachfragen zu dieser Festschrift 25 Jahre akademische Laufbahn Del Vecchio, an der ja offensichtlich halb Europa sich beteiligt hat, beziehungsweise Wissenschaftler aus halb Europa Beiträge geschrieben haben. Jetzt war es ja so, dass praktisch alle europäischen Staaten irgendwelche faschistischen Bewegungen hatten oder rechtsextreme Bewegungen hatten. Sind diese Beiträge von Sympathisanten dieser rechtsextremen faschistischen Bewegungen geschrieben worden oder von völlig unverdächtigen Akademikern? Und eine zweite Anmerkung noch. Ich meine, diese These von Renzo De Felice, dass die antisemitische Bewegung im Faschismus zugenommen hat nach der Achse Rom-Berlin, hat natürlich schon starke Gründe, weil ja infolge dieser Annäherung Italien ja auch stark unter wirtschaftlichem Druck von Seiten Deutschlands gekommen ist. Ich wäre ja gespannt, weil Sie im letzten Satz Ihres Exposés schreiben, man muss untersuchen,
ob es nicht auch andere und wesentliche neue Gründe gibt, die erklären, warum der Faschismus ab 1938 dermaßen radikal antisemitisch geworden ist. Gibt es da Anhaltspunkte oder ist das noch eher eine Vermutung? Gut, die Beiträge der Bände sind von profaschistische, aber auch nicht faschistische Gelehrten. Und auch Del Vecchio in seinen Erinnerungen sagt, dass er Ruf in Länder, die keine hatte, in Länder, die keine faschistische Richtung hatten. Was die Frage von De Felice betrifft, kann ich sagen, dass vor 1938 haben wir keine Spuren von Antisemitismus offiziell. Es gibt auch innerhalb des Faschismus einige Strömungen, die Antisemitismus vertreten. Zum Beispiel der Kreis von Giovanni Preziosi und die Zeitschrift La Vita Italiana. Aber offiziell hat italienischer Faschismus keine antisemitische Tendenz vor 1936, 1937. Also es ist entscheidend die Allianz und die Axisbildung mit Deutschland. Gibt es noch Fragen? Ich hätte noch eine Frage an Nicola, weil wir auch in dem Panel davor gehört haben, dass es Versuche gab, Habilitationen jüdischer Professoren zu verhindern und Berufungen zu verhindern. Dieser Druck kam zum Teil auch immer von studentischer Seite. Gab es entsprechende Bemühungen auch in Italien, beziehungsweise hat die jüdische Herkunft von Del Vecchio eine Rolle gespielt überhaupt, oder wurde das eigentlich gar nicht thematisiert? Was hast du genau, was möchtest du genau meinen? Hat Del Vecchio Hindernisse gemacht? Oder? Ich habe nicht sehr gut verstanden, Entschuldigung. Ob es Bemühungen gab, von studentischer Seite zum Beispiel Druck auszuüben, dass er zum Beispiel seine Rektorenstelle verliert. Also gab es sozusagen eine antisemitische, antijüdische Bewegung, auch, die sich vielleicht auch gegen ihn gerichtet hat, jetzt von studentischer Seite, oder war sozusagen von studentischer Seite gab es antisemitische Bewegungen, die faschistische Universitätsgruppe nach 1936 hatten angefangen, eine antisemitische Kampagne zu entlassen. Und war das auch gegen ihn gerichtet oder war das ganz generell? Ganz generell. Soweit ich weiß, ganz generell. Ja. Darf ich vielleicht etwas hinzusetzen? Ich bin hier nur in der Rolle, provisorische Rolle als Dolmetscherin, aber ich beschäftige mich seit langem mit Österreich und Italien, also gerade in der Zwischenkriegszeit. Und ich habe so den Eindruck, ich habe also auch mit so großem Interesse die Vorträge von den beiden Kollegen gestern Nachmittag und heute Vormittag gefolgt. Aber ich glaube, das muss, und das passt auch zu Italien, also das muss man also immer vor Augen halten.
wir haben also zwei sehr katholische Länder und der Katholizismus war bis, ich würde sagen, Mitte der 50er Jahre, also 60er Jahre, hat in sich eine starke Komponente, also antijüdisch, also jetzt nicht, also natürlich rassistisch auf biologische Gründe wie im Nationalsozialismus, aber dieser Rassismus auf biologische Gründe gibt es also nur in seltenen Fällen, auch im Faschismus. Das ist mehr politisch, würde ich sagen, erst ab 1938. Und dann, also, was Sie gesagt haben, ich glaube, das passt auch und was du auch hast, aber das ist mehr also, politisch so gedacht. Und das ist auch der Unterschied, also ganz banal gesagt, also, zwischen Faschismus und Nationalsozialismus. Faschismus ist mehr Politik. Nationalsozialismus war schon eine Weltanschauung. Das ist ein großer Unterschied auch. Und man erklärt auch sehr viel, also auch also die verschiedenen Beziehungen zum Rassismus dann und vor allem diese antijüdische, wie sagt man, Strömung, also ab 1938. Also dann kommt natürlich gleich der Krieg und hat man, aber sonst, und ich würde auch sagen, also, weil das ist mir passiert, also vor einigen Jahren, als ich also etwas also über Alcide de Gasperi geschrieben habe, einen Aufsatz über Alcide de Gasperi, das ist allen bekannt. Und er war sehr stark beeinflusst, weil er also Abgeordneter im Wiener Parlament war, also vor dem Ersten Weltkrieg als Austro-Italiener. Und er war stark beeinflusst von Karl Lueger und von den christlich-sozialen. Und er hat als Journalist, also auch in der Zwischenkriegszeiten, Artikel geschrieben, wo wirklich Stellung gegen, also, aber die Juden, aber nicht also aus rassistischen, also biologischen Gründen, sondern mehr aus religiösen und wirtschaftlichen Gründen. Und ich glaube, das passt auch zum Teil, also ohne zum Teil, also zum Karl Lueger. Natürlich hat das dann später beeinflusst, auch was dann also Antisemitismus und Rassismus geworden ist. Aber ich glaube, das muss man dazu hinfügen. Also auch das, also, und das ist also, ich glaube, sowohl gestern als auch also heute Vormittag nicht gesprochen worden. Also ich habe das also wahrscheinlich auch nicht so also bekommen. Und ich glaube, also zwischen CV-Verbindungen und dann also diese deutschen nationalen Studentenburschenschaften, es gibt schon eine, nicht also, weil ich will nicht sagen, dass einer besser oder schlimmer ist, aber es gibt schon also auch ideologische Unterschiede. Das ist gut so und ganz chaotisch jetzt also hinzugefügt. Noch Fragen? Wenn dem nicht so ist, dann gehen wir... Entschuldigung. Hören Sie mich? Ja. Wie viel Prozent können eventuell Juden in der faschistischen Partei sein außerhalb der Universitäten, so allgemein? Allgemein. Oder gab es keine, oder schon? Prozent kann ich nicht kalkulieren, aber ich hatte auch einige Zahlen gesagt. Und gut, am Anfang 750 Juden gehören zu der faschistischen Partei. Und diese Information habe ich von Renzo De Felice, von dem Buch Renzo De Felice aufgenommen. Aber als Prozent kann ich nichts sagen. Auf jeden Fall, es ist eine bedeutende Zahl. Also die Geliebte von Mussolini, also Margherita Sarfatti, war eine Jüdin. Also ich weiß nicht, wie lange die Beziehung, also ich habe jetzt also nicht, aber sie ist also eine bekannte, also Literatin. Im Kreis um Mussolini gab es mehrere Juden. Ja, Balbo. Ja, und Margherita Sarfatti war. Faschisten keinen Paragraphen
in ihren Statuten hatten, deres Verbot, Juden als Parteimitglieder aufzunehmen. Sowas hat es nicht gegeben. Ja, das ist recht. Ja, Antisemitismus ist kein Bestandteil des italienischen Faschismus, der Ideologie des italienischen Faschismus. Das ist ganz klar. Warum haben die Deutschen dann die italienischen Faschisten geliebt? Die Deutschen? Ja, die Nazis haben ja geliebt. Geliebt. Hitler hatte Bewunderung vor Mussolini, aber andere Nazi waren nicht derselbe Meinung. Hitler hatte Bewunderung. Das ist ganz klar. Ja. Persönlich, ja. Aber Mussolini hatte keine Bewunderung vor Hitler, zum Beispiel. Gut, dann... Es gab Interesse, politische Interesse gemeinsam nach 1936. Und Fehler von Seite Italien, wie immer. Italien, also von italienischer Seite viele furchtbare politische Fehler auf außenpolitischem Gebiet. Falsche Kalkulationen. So, dann bedanke ich mich auf jeden Fall bei Ihnen allen. Vielleicht kann man da nochmal in der Pause weiter diskutieren über die Natur des italienischen Faschismus. Wir machen weiter um 15.30 Uhr, also eine halbe Stunde früher, weil eben Michele Ragenblesch hier ausgefallen ist. Und es gibt ein Buffet, ein Café in der Mensa. Vielen Dank.